Nga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alikoba engineer abalala 6 bawummuza ku mulimu okuva mu ministry y'ebyentambula n'enguudo ng'entabwe kigambibwa nti yavudde mu kwenyigira mu mivuyo egisusse mu kukola enguudo ez'eggwanga ez'enjawulo omuli Busega Mpigi Expressway, Mitiya Namubende Road, Fort Portal n'endala nnyingi. Bo abaka ba Parliament batadde minisita ku nninga okwogera ensonga lwaki ensimbi bazongeza nga omulimu gugenda maaso. Omusasi waffe Kabitwe mu bujjuvu bw'abadde alabiseko mu kakiiko k'ebyobuzimbi aka Parliament akakulemberwa ssentebe waako Mwine Mpaka ababaka bamutadde ku nninga okusobola okwogera ku mivuyo egyakolebwa ku luguudo lwa Southern Bypass olwa Busega Mpigi Express. Bakontrakita mwe baatuukira n'okukyusa design z'oluguudo okusobola okuyita mu bibanja byabwe okuva ku design ezaakolebwa mu kusooka nga n'ensimbi z'oluguudo ziri kumpi kuggwaayo nga naye oluguudo terunnabaako we lwabadde we lutuuka. The PS, are you in charge of this ministry? Are you alive to the business of the Ministry of Works? If you are in charge, why have you left consultants and contractors take charge of this ministry? Going by the report that has just been presented by you and your technical staff. Borrow money from African Development Bank to come to Parliament here and approve, to even get a contract and sign using the draft. Then they now get Doha now to do the final scope and design. The amount from the documentation I have, it was 680 billion from Doha. You have a chance, you have about 30 minutes to present that report that is contrary to what we have. So now the contractor says, no, that is too little. I need to go and do my own calculation. They come up with 1.2 billion, which is 218% change from the 547. Even the contractors, they come and influence the government and say, give us this road, we shall get funding. So it means that they take a decision in knowing how the cost of the road. That one leads into the cost of road construction in Uganda, the highest within this region. That's the very big problem. Then, of course, as the Minister of Works responsible for construction of roads, we're asking who monitors them? Who monitors them? What's the reporting system? You cannot have a ministry, an agency constructing roads, and then there is nobody to check on their standards and the quality control. That's a very big problem they have. So there is a problem of quality, there is a problem of the cost of the road, and the problem of how to determine which road is of a priority in accordance with economic rate of return. That's what is a very big problem. And paid 82 billion, and as my colleague has stated, actually what has been paid is 85%, not 49.44%. When you look at compensation, 75% has already been compensated, 85% paid, but only 47% of the physical progress. Are we saying that we have paid the contractor for works that he has not yet done? It has been witnessed that the original contract was signed without fully detailed engineering designs. That led to the new change. But Mr. Chairman, when we were listening into the presentation, they presented something to do with the swamp. I think it's my honorable colleague here who hinted on the swamp and the land titles. Could they also put it clear that they changed the designs to have new persons to compensate from the original compensators they had? Minisita ategeezezza nga Pulezidenti bw'agobye abantu abalala 6 nga beekuusa ku mivuyo egyakolebwa mu kukola oluguudo luno nga bano bayinginiya aba ministry. Omuwendo guno gwegasse ku bakozi abalala 4 abayimirizibwa gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga okwali omuteesiteesi omukulu wa ministry eno Waisa Bageya, bayinginiya 3 okuli Edwin Raymond Kiyaga, Dickens Ahimbisibwa ne Patrick Muleme nga bonna bateeberezebwa okwenyigira mu mivuyo egyaviiriddeko oluguudo lwa Busega Mpigi Express okukolebwa akasoobo. Minisita w'ebyentambula Fred Byamukamwa babadde alabiseeko eri akakiiko ka Parliament ak'ebyobuzimbi okuttaanya ku nsonga ezikyalemesezza enguudo ezisoba mu 20 okuggwa. Ategezeza akakiiko kano nti ministry gyakulembera ejjudde Namujinga yeetaaga okujjanjaba mu bwangu. Ng'era enkya ya leero President Museveni amuweereza ebbaluwa emulagira okugoba bayinginiya abalala 6 olw'okwenyigira mu mivuyo gy'okukola enguudo z'eggwanga. Committed whoever was involved in these problems we are hearing, they are keeping on getting one by one. The Busega Mpigi, I will answer what someone asked.
The people who are suspected were implicated. That's why you saw our PS being interdicted. Yet by that time, he was not much involved in these things. The PS was interdicted. And we have a number of engineers who are recording statements at IGG. I want to leave it at that. IGG is handling. And even those who left government, they were involved. The president has guided. They have to be checked and they are worked on. And we are happy the president is taking lead in most of these things. And even, it's not only Busega, other projects. As I was leaving this morning, my office, I saw a letter from the president sacking 6 engineers, including a few I'm seeing on this front bench here, sacking them, not even interdicting they should go. And is choosing them on projects of Mpigi, Mubende, Fort Portal Road, the Masaka Mutukula, and many other projects. So we are happy the head of state is also coming up to help the different investigating agencies. And even some of them, as they delay, is coming up. For us, we are here to implement. Akakiiko kano kakizudde nti enguudo ezisobamu 23 ze zikyakandaliridde okuggwa. Kyokka ng'ensimbi ezisinga gavumenti yeewola neewole nga n'ezimu wetwogerera yatandika dde okuziweera amagoba. Okugeza nga Banka ya African Development Bank yawola gavumenti ya kuno buwumbi 6 okukola oluguudo lwa Busega Mpigi Expressway. Ensimbi ne zituuka n'okuggwawo ng'oluguudo luno luli ku bitundu 47 ku buli 100 byokka okuva ku buwumbi 680 okutuuka ku kasekamu n'obuwumbi obusobamu 2. Mu kwanukula minisita Byamukama ategeezezza nti dizaini y'oluguudo luno yakyusibwa ekyaleetera ensimbi zino okweyongera okuva ku buwumbi 6 okutuuka ku kasekamu n'obuwumbi 3. Bali balina ebyapa mu wetlands nga bagala babisasule. Kati we bakyuse ekkubo ne lidda mu wetland ne lyongeramu ne zikyetwagisa obuwumbi bulala obwa Uganda obuwumbi 900 billion. Kati billioni 9 era twali tulina okuzijja mu banka era tuwala South African Development Bank. Era tubadde mu process parliament yamala okuyisa looni eyo okulaba sente zivaayo ekkubo liggwe. Naye ate n'ekirala engeri gye bakyusa ekkubo waliwo ekyakye badise interchange. Ekkubo twalizimba tuconnectingako the Kampala Entebbe Express, the Northern Bypass. Kati okukola interchange eyo yokka naye twagaza sente endala billioni za Uganda 7 kubanga nayo bagenda gizimba swamp wekoma. Kati eventually project yayo kumalako billioni 5.7 almost billioni 6 egeze mu trillioni 2. Minisita era agamba bakontrakita abali mu kukola oluguudo luno aba kampuni ya China Civil Engineering Construction Company bamutegeezezza nga bwe beetaagayo obuwumbi obulala 7 nga kino kitegeeza oluguudo luno lwa kuwemmenta obuso obuli eyo mu bubiri. Byamukama agamba nti ensimbi ez'okulinnya kivudde ku nsobi ezaakolebwa abakozi ba Ministry y'ebyentambula. Bagambye nti bali mu kunoonyerezebwako. Ekisookera ddala President yateeka lead mu investigation zino bakyanoonyereza okulaba kyaviirako ani naye ffe tuwaddeyo committee tuwajja documents zonna ze baagala nabo bakole oversight role yaabwe. Naye ate tulina okugenda maaso project eno tugimalize kubanga gavumenti yagitandikako okukendeza jam eri ku Masaka Road, Kampala, Kyengera, Masaka Road, Mpigi. Ate n'ekirala okuconnectinga abantu bonna abava mu West, abava Masaka, Kabale, Kisoro, Ntunga munawalala. Baleeta ebyamaguzi bingi n'osanga jam ebakozesezza nnyo ate nga amafuta boononye bangi ne sente bakozesa nnyingi. Ate n'okukendeza jam mu kibuga kubanga omuntu ava Masaka oba ogenda ku airport olina okukwata erinda teete n'akawuka n'ogwa ku Entebbe. Webitebibadde erudde eno